ఆపరేషన్ సింధూర్ వివరాలను విదేశాంగ రక్షణ శాఖ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. 23 నిమిషాల్లో ఆపరేషన్ సింధూర్ పూర్తయింది. కొన్నేళ్లుగా పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద క్యాంపులను ప్రోత్సహిస్తోందని విదేశాంగ రక్షణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఎల్ఓసిలోని బిల్బర్ క్యాంపులో ఈ దాడి చేసినట్లు చెప్పారు. ఇక్కడే లష్కర్-ఏ-తోయిబా ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ జరుగుతోందని, మురిద్కే క్యాంప్పై దాడి చేశామని వెల్లడించారు. ఇక్కడి నుండే ముంబై పేలుళ్లకు ప్లానింగ్ జరిగిందని విదేశాంగ రక్షణ శాఖలు తెలిపాయి. కసబ్ ఇక్కడే ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారని, భారత్కు ఎటువంటి నష్టం కలగలేదని చెప్పారు. పార్లమెంటు దాడుల నుండి పెహల్గాం దాడుల వరకు భారత్ జవాబు చెప్పిందన్నారు. కసబ్, హెడ్లీ శిక్షణ పొందిన స్థావరాలు ధ్వంసం చేశామని అన్నారు. నియంత్రణ రేఖ నుండి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ముజఫరాబాద్లోని ఎల్ఈటీ క్యాంపుపై తొలి దాడి చేసినట్లు విదేశాంగ రక్షణ శాఖలు వెల్లడించాయి. Deep anger in Jammu and Kashmir and in other parts of India. Following the attacks, the government of India naturally responded with a set of initial measures relating to our engagement with Pakistan. You're all aware of the decisions that were announced on the 23rd of April. However, it was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. You would also recall that the Security Council on 25th April 2025 had issued a press statement on the Pahalgam terror attack, underlining, and I quote, the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, unquote. India's latest actions should be seen in this context. पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation.